Open the left side machine panel. 拆开这个打里面的手配件包，先拿出来。有手。There are hopper, accessories, and instructions inside the machine. 两个支撑架、轮杆、车模杆，还有这两个配件。这个杆啊。First, install the fixed pole of the machine. 把这个杆装好，这两根杆，这根装在这个地方，用螺丝给它衔接。Then install the two crossbars. 装在这个地方，用螺丝给它衔接。这边对着，然后把这些套进去。这边给它安装好，用螺丝给它衔接。Next, install the discharge pipe. 螺丝用这根管啊给它衔接。这款是直通管，放在这个里面，然后。Remove the buckle of the discharge pipe, install the discharge pipe, and then buckle the switch. Connect the trachea. The red connects to the top, blue at the bottom. 红的接上面这个给它压进去。黄的，接这一个，给它压进去。Install the hopper. 这边有，把这个拧开。Install roll film. Take the white fixture out and install the roll film. Roll film facing outside. Reinstall the fixture and the crossbar. 那因为这个膜小于10厘米，所以我们这个先这个不要动，这个不动，这个放进去，这一个装在这个里面。那膜要朝外，然后把这个给它扣上来，这一个垫片弹簧，这个给它压上去。大概压1/3，用螺丝给它衔接，然后把这个装在这个里面这个套进来，这个螺丝给它衔接。Turn the handle to the left. 这个给它掀开。Fold the roll film in half and cut into triangles. Then install the roll film, as shown in the video. 绕过去，再绕过这边，两个都是绕过去，然后从这个地方穿下来。Load the roll film into the black roller and turn the handle to the right. 套在两个，然后把这个往右边旋啊。这样就可以了，这样就可以了。Connect machine power cord. 就是这个电源线接在这个插座上面，这一个接到排插上面。Connect the air pipe of the air compressor to the inflator of the machine. 压进去，接到空压机的气管里面。Install the protective cover of the machine. 套在这个机器上面。